Uta, do you remember last time we discussed 2020 Western Province third term test paper up to actually this up to the question number 28, right? So let's do the second question. We did up to Roman figure 2 in the last online class. So මෙතන ඉඳන් continue කරමු. හරි? Let's continue from here. Now I ask you to write these answers, no? So again, just open your books, turn to the paper side and go to this area. And we are going to discuss Roman figure 3 now. Hi? 3 eකට answer කරමු. Right. Let me read to you Roman figure 3. Before reading the case, usually what we do is we read the questions. Right, let's read the questions. Name 2 ways of classifying the business environment according to the given case. Okay. Write 2 examples for each business environment that you mention in A according to the given case. Hi. බලමු මොනවද ඔය කියන්නේ කියලා. Name 2 ways of classifying the business environment කියන්නේ ඉතින් general question එකක්. ඒ කියන්නේ direct question එකක්. මේ කියන්නේ normal අහන question එකක්. ඒ කියන්නේ business classification එක අනුව we have 2 types, internal environment and external environment නේ. ඒක ඔය අහනවා ඇත්තේ. But anyhow, let's read the case. Chaturika started a business of selling school books in a place close to a school. Right. Opportunity එකක් නම් දැක්කනේ. Janaka has supplied books to the business. So Janaka is a supplier, no? Right. He's a supplier. එක මම අපි පොඩ්ඩක් නිකන් note කරගමු. This is the supplier. Supplier. Then due to the expansion of the business, Bandara has been recruited as a manager. Hari. Bandara ඇවිල්ලා manager. And large number of school students are coming to buy books every day. Now this is our customers. නේ? Customers. හරි. එතකොට බලන්න පුතා මේ ඉන්නේ owner. නේ? Owner. හරි. Write 2 ways of classifying the business environment. Puta, your answer should be internal environment and external environment. Then make an answer scheme. Roman figure 3. A. Number 1. Internal environment. Write the full word. And external environment. Right? That's it. Then B, write 2 examples for each of business environment. එතකොට ඔයා මෙහෙම කරන්න ඕනේ example කියලා දාලා again you should write internal environment. හරි? Write the full word. And what are the examples පුතා? We have the owner. හරි? And usually we have only 3 owners, managers, employees. We have owners here. We don't have employees, but we have Bandara, who is the manager. I thought them examples. They asked, write 2 examples for each environment. 3 examples of number karana. Number 1, owner Chaturika. Ne? Owner Chaturika. Bracket asse hari dash yak dal hari riyan. Chaturika. Right? Then second one, manager Bandara. Ne? Manager Bandara. Right. Next, external environment eke liyanone 2. Obviously we have number 1, what? Kawuda inne? School students inno and supplier ne? අපි ලියමු supplier Janaka. Supplier Janaka. Hari? And then manager Bandara. Manager Bandara name. I'm sorry. It has to be customers, school students. Customers. There are several,
plural එකේ ලියන්න වෙන්නේ නේ. Customers and in the brackets school students, right? Write with me. Right. Now write and finish this පුතා. I'll give you 30 seconds. ටක් ගාලා මේක ලියලා ඉවර කරන්න. I hope you are done with this Roman figure 3. Let's move on to the 4. If you need more time in case, just raise your hand. Then I can wait. හරි? හරි ඔන්න බලන්න පුතා Roman figure 4 එකේ okay පුතා ඉනුක 4 එකේ අපි කතා කරමු fourth එක ඒකත් case එකක් තියෙන්නේ case එකක් කියන්නේ just a sentence. Let's read it now. Sentence එකක් තියෙනකොට අපි ඒක මුලින්ම කියවනවා. But more than a sentence තිබ්බොත් පුතා definitely read the questions first. Prices of goods and services has been increased for a long time in Sri Lankan market, obviously. What is the economic factor, environmental factor called as continuously increasing general price levels? Of course, you know this. This is called inflation, no? Everyone knows this. Roman figure 4 ekata answer එක inflation. Hari? Inflation. Right. B. Explain foreign exchange rate as a factor of economic environment. දැන් explain කරනවා කිව්වහම ඉතින් පොඩ්ඩක් කියන්න ඕනේ. Rate at which ඔන්නෝම කියලා කියන්න ඕනේ. හරි? So I'll show you what to write. එන්න මේ ටික පුතා ලියවෙන්න ඕනේ. The rate at which the currency of one country is exchanged with the currency of another country is called කියලා ඉතින් ඊටු ටිකක් ලියන්න. ඒතකොට full sentence එකනේ. Right? So you should write these words. Sorry? Rate at which the currency of one country එක රටක currency එක is the exchange වමාරු වෙනවා with another currency නේ with the currency of another country. තව රටක currency එකත් එක්ක. Example, when we exchange rupees with dollars නැත්නම් rupees for dollars, if we exchange rupees for dollars, there should be a rate නේ. Right. ඉතින් ඕක තමයි foreign exchange rate කියන්නේ. This is one of the best economic factors. If I recall you all the economic factors in the syllabus, we have best ones. Two rates, interest rate, interest rate, foreign exchange rate, inflation. Then we have income distribution, level of employment, international relations, savings. Savings. Right. Then that question is over now. Third one, second one. There is අපේ සාමාන්‍යයෙන් final paper එකක second business studies question එක කෙලින්ම අහන්නේ grade 10 first chapter, second chapter, third chapter වලින්. හරි? I think third question එක අහන්නේ කෙලින්ම සාමාන්‍යයෙන් අහන්නේ trade වලින්, trade and support in service වලින්. හැබැයි මේකේ අර business organization උත් දාලා ඒගොල්ලෝ. හරි? සාමාන්‍යයෙන් O level වල නම් අරම තමයි අහන්නේ පුතා. හරි? හරි. Now let's do the third one. හරි? Third one. If you need time, always make sure to raise your hand. හරි? ලියන්න ප්‍රමාද වුණා නම් කියන්නේ පරක්කු වුණා නම් තව වෙලාව ඕන කියලා හිතනවා නම් පුතා hand එක raise කරන්න. එතකොට මම දන්නවා. හරි? හරි. ඔන්න බලන්න darling, they say define business organizations. ඒ කියන්නේ මේ 10 වසරේ ඒවා තුන්වෙනි එකටත් දාලා තියෙනවා. ඒ වුණාට usual structure එක තුන්වෙනි එකේ තියෙන්නේ කෙලින්ම grade 11 chapter 1. හරි? අද ඉතින් මේක අපිට අග්ගාලා කතා කරමු. හරිම අපි මෙහෙම කරමු. හරි? Define the business organizations වලට මේ paper එකේ marking scheme එකේ definition එකක් තියෙනවා. අපි නිකන් ඒක ලියාගමු for our knowledge. හරි? And then of course B එක okay නේ, right? Now take down number 3, question number 3, Roman figure 1A. Then I'll tell you what to write. Hurry, I'll paste it here and show you what they have given for the definition. And write it, then I'll explain. Hurry, write it and then I'll explain. මොකද පුතා දැන් මෙහෙමයි. හරි?
අපේ first chapter එකේ what is a business තියෙනවානේ. But they are business organizations no. So අර organization කියන එක organize වෙලා කියන කතාව definition එකට දාන්න ඕනේ. මේ explanation එකට දාන්න ඕනේ. ඒක දාන්න හැටි මේ marking scheme එකෙන් අපි ඉගෙන ගමු. හරි? I'll show you this. Just write in your book, then I'll explain, darling. Hi, I'll explain to you. I'll write this. First, write this. I'll tell once. Business organization is consist of an individual or group of individuals when known as a group of individuals working together to produce goods and services required to fulfill human needs and wants. බලන්න අර main business definition එකේ කතාවම තියෙනවා. And economic activity කියන එක නෙමෙයි දාලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ වචන ටික. හරි? Consist of an individual or a group of individuals. තනි පුද්ගලෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ like sole proprietorship. එහෙම නැත්නම් group of individuals like partnership or incorporated company or about businesses. Working together මේගොල්ලෝ එකට වැඩ කරනවා කියන එක කියන්නේ. හරි? And to produce goods and services කියන කතාව තියෙන්නේ පුතා. හරි? I write this down. Same thing. හරි? But slightly different because of the word organization here. ඒක නිකන් අඳුර ගන්න. හරි? දැන් ඔහොම අහනවා අඩුයි all levels. But අපි දැනගෙන ඉන්නේ කොහොමදයිනේ? Right? Now write this and finish. Right, Puta, look at this side. I'm going to show you the textbook. This is grade 10 textbook, chapter 3. Hari, in chapter 3, business organizations. Make it, menne mehima kataවක්. Hari, look at this. Hari. I'll highlight and show you. Follow the words. A business organization generally consists of an individual or a group of individuals working together to produce goods and services required to fulfill human needs and wants. ඔන්නෝක තමයි ඒගොල්ලෝ marking scheme දීලා තියෙන්නේ. හරි? Then make a business definition එකෙන් වෙනස් වෙන්නේ පුතා because of this word. The organization. ඒ organization එක explain කරන්න තමයි මේ වචන ටික ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ. Consist of an individual or group of individuals working together. එකට වැඩ කරන එක organization organize වෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒක තමයි උතන තියෙන්නේ. වැඩිපුර හරි? පොඩ්ඩක් ඕක නිකන් roughly ඔළුවට ගන්න. අදිස්සියවත් ඇහුවොත් ලියන්න. හරි? සාමාන්‍යයෙන් දල වශයෙන් idea එක ගන්න. Organization එනකොට you have to write these words. Consist of an individual or group of individuals working together. ඊට පස්සේ ඊටු ටික normal. Produce goods and services, නැත්නම් manufactures and provide services ඒ ටිකම ලියන්න පුළුවන්. හරි? Ultimately to do what? To fulfill the human needs and wants. Same words. හරි? අර මේ underline words ටික තමයි වෙනස් වෙන්නේ. Now do this. හරි? ඔයා දැන් මේ definition එක ලියුවානේ in your book, right? Just do this one. හරි? Organization කියන එකට term highlighter එකක් දාන්න. term highlighter එකකින් organization color කරන්න. දැන් මේ වචනේ හින්දා තමයි මේකේ පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා අපි definition එක ලියන්නේ. හරි? ආයකට ගන්න words ටික තමයි consist of an individual or group of individuals working together. ඔන්න ඔය words ටිකත් ඒ color එකෙන්ම highlight කරන්න. අර මේවා තමයි extra words. හරි? අර basic definition එකට add වෙලා extra ආපු words ටික. හරි? Just highlight these words. Sorry, using a term highlighter. Right, again back to the paper. Right, back to the paper. Let's do the next question. Then හොඳයි දැන් මේ වගේ අපිට මග ඇරෙන කොටස් papers වලින් cover වෙනවා darling. හරි? Right. Now next question, of course you know what to write. For profit businesses and not for profit businesses නේ. I write the answers for B, Puta. For B, number 1, for profit businesses. Right. Second one, not for profit businesses. Right. Okay.
Right. Let's do the true or false. Then true or false to answers liyan. Hari Roman figure 2 A B C D කියලා දාලා answers ලියන්න. හරි? Right. now මම මේක ඔයගොල්ලන්ට direct කරලා අහනවා. හරි? Let me ask you we have 4 students නේ. හරි. shape. දැන් කෝල් එකේ ඉන්නවනේ. දැන් අනිත් අය term test හරි ඒගොල්ලෝ term test ලියලා එයිනේ. හැබැයි ආපු නැති අය පාඩම මේ answers ටික පොතේ තියෙන්න ඕනේ පුතා. යාළුවන්ට කියන්න I'm going to check it. Right. I'll ask now let me read first, then I'll direct a name. Hi, I'll tell you a name. Right, let's read this. You have to tell whether the given statements are true or false. Amount of capital, number of employees are few criteria used to classify business organizations based on scale. Let's ask Hasandi. Is this true, Puta, or false? If it is true, T. False na F. Send to everyone, hi. Everyone send karan. Mang same question එක තව එක්කෙනෙකුට අහන්න. හරි? Sayuni. What is this, Puta? True or false? Sayuni. Now everyone listen, හරි? This is true, හරි? ඔන්න මතක තියාගන්න. දැන් අපි සාමාන්‍යයෙන් business එකක් small and medium scale ද එහෙම නැත්නම් large scale ද කියලා ගන්නේ amount of capital invested, number of employees, and amount of energy used, and also by using what market share of the business. හරි මේ criteria හතර පාවිච්චි කරලා තමයි business එකක scale එක අපි determine කරන්නේ. Okay, so this is true. හරි. Next one. Not having a continuous, this is continuous නෙමෙයි. හරි, continuous. හරි. නැත්නම් continued වෙන්න ඕනේ. නැත්නම් continuous වෙන්න ඕනේ. හරි. Existence is an example of a partnership business as well as in sole proprietorship business. Not having a continued existence is an advantage of a partnership as well as a sole proprietorship කියලා කියනවා. Hari, will ask this. Inuka, Puta, what's your answer? Right, he says false, and it is actually false. Because this is not an advantage, of course. Hari, it is a disadvantage. And now, do you remember our study tip? When we see a false statement, we try to correct it. Now, if you change these words into a disadvantage, then this statement becomes correct. Hari? Make a disadvantage karana, make a haryana puta. Hari? Hari. Not having a continued continuous existence kiyanne ඇත්තටම disadvantage එක. Right. Having continued existence kiyanne advantage එක. Right. Then cooperative societies are public sector businesses. අපි එක හමු කවුද තව ඉන්නේ අපේ Sonali, what's your answer පුතා? Cooperative societies are public sector businesses. False. Because these are private sector businesses. This is false. Make a මෙන්න මේ word එක public එක private කරා නම් මේ කතාව හරි. හරි? මේක private sector business එකක්. right. ඉතින් ගොඩක් ළමයි හිතන් ඉන්නේ මේක රජයට අයිති කියලා නෑ වැරදි. හරි? සමුපාකාර සමිති cooperative societies are private sector businesses. They are owned by individuals and group of individuals. Right. A state corporation is established under the special act or existing general act. This is true. Highly true. Hari? This is true. මේක ඇත්තටම මොන ඇක්ට් එකක්ද? පාර්ලිමන්ට් ඇක්ට් එකකින් පුතා. හොඳට මතක තියාගන්න. කෝපරේෂන් එක ස්ටාර්ට් කරන්නේ පාර්ලිමන්ට් ඇක්ට් එකකින්. හරි? So this is true. Hari? A corporation is established under a parliament act. Right. Number 3, trade වලින් අහනවා අපෙන්. බලමු, let's see. A trade is decided as retail or wholesale depending on the buyer's intention. What is retail trade? Very easy, ne?
Do you remember the definition of retail trade? I'm not going to write. Please write in your books පුතා. Then ලියන්න ගන්න මම ලියන්නේ screen එකේ. හරි? What is the answer? Retail trade is selling කියලා විතරක් දාන්න. හරි බයිනුත් දාන්න එපා. Yes පසන්දි good. Selling goods වගේම services උත් දානවා අපි retail වල. හරි? ඔන්න මතක තියාගන්න අපි ටියුට් එකෙත් හදුවා මතකද? So we say selling goods and services for final consumption. Right? Selling goods and services for final consumption. That's our definition. Very easy one. Then they ask, write two characteristics of wholesale trade. Right. Then wholesale wala characteristics ගත්තහම අර මුදවම එක්කෙනෙක් තමයි definition එකම ලියන්න පුළුවන් ඔයාලට characteristic එකකට. හරි? You can write the even the definition, right? Other than that, you can say පුතා trade discounts are given. එහෙම නැත්නම් large quantity of goods are sold. හරි ඒ කියන්නේ bulk selling නෙමෙයි කරන්නේ ගොඩක් කියන්නේ වැඩි ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි විකුණන්නේ. හරි එතකොට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් number 1 එකට ඔයාලට කියන්න පුළුවන් purchasing නැත්නම් selling දාලා purchasing දාලා කියමුකෝ. Purchasing goods for the purpose of reselling. ලියන්න I'm not writing. Number 1 the definition. හරි? Purchasing goods then මේකට services දාන්නේ නැහැ. මතකනේ? Purchasing goods for the purpose of reselling. හරි? Purchasing goods for the purpose of reselling. ඒ වගේම අර කතාව කියන්න පුළුවන් providing trade discounts. Easy one. Providing trade discounts. හරි? ඉතින් book එකේ මේ මොනවාද marking scheme දීලා තියෙන්නේ ඒ දේවල්. හරි? marking scheme එකේ තියෙන ඒවාමයි. book එකේ තියෙන words ටික ඒගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. හරි? Right. Again, next question. Right. Roman figure 4 එක යන්. හරි? 4 එක. There is a case. හරි ඒ case එක කියවන පාරින් අපි question එක කියවමු. What is crossing a check? That means you have to provide the definition. හරි? Name two ways of crossing the check. I think මේ ප්‍රශ්න දෙකට නම් උත්තර කියන්න අපිට case එක කියවන්න ඕනෙත් නෑ. හරි? හරි. Anyhow, we'll read the case. Patum Sanjeeva is talented businessman, succeeded in his business due to his courage. He does the business transactions through checks after opening current account. Yeah, we know that we have to have a current account to do transactions through checks, especially for us to do payments using checks, we have to have a current account. Ne? Hari. So what is crossing a check? මතකද? check එකක් cross කරනවා කියන්නේ drawing two parallel lines on the face of a check. Very easy, හරි? check එකක මුහුණතේ face එකේ we draw two parallel lines. We call it a check crossing. ලියමු පුතා. Just write. Check crossing. Sorry, crossing a check is drawing two parallel lines. Parallel spelling හරියට ලියන්න. Two parallel lines on the face of a check. We have a back of a check as well. No? The check has a back. Hari? එතකොට සාමාන්‍යයෙන් back එකේ කරන වැඩේ තමයි පුතා. නේ? What do we do at the back of a check? It's endorsement. Crossing is done on the face of a check. hari? check එකේ පිටිපස්සේ endorsement එක check එකේ ඉස්සරහා මුහුණතේ අපි කරන්නේ crossing එක. hari? So we have to specify where we do this crossing. So tell on the face of a check. Hari? On the face of a check. Hari. Two ways of crossing the check. Very easy. Number 1, what is it? General crossing. Ne? Number 2, special crossing. Hari ne? Number 1, general crossing. Number 2, special crossing. Right. Then
Yeah, we are done with question number 3. Let's do the fourth one. හරි. fourth එකත් කරමු ඔය වේගෙටම කරලා බලමු ඉතින් නේද? Right. Oh, මේ definitions දැක්කම තමයි එපා වෙන්නේ නේ. Right. Anyhow, there are so many definitions. Question number 4. Then මේක පුතා ඔන්න මතක තියාගන්න final paper එකක මේ question එකට normally එන්නේ grade 11 chapter 2 chapter 3, that means management marketing, and the last chapter investment. Now you all have done investment with me, so no worries for you. You can do this question nicely. Hari? So let's read it and try to answer. But unfortunately, make it tegollo structure එක මාරු කර කියන්නේ නිකන් දාලා ඔහේ දාලා තියෙන්නේ. මේ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ chapter 1 එකත් මෙතනට දාලා තියෙන්නේ. O level structure එකේදී මෙහිම මං කියන විදිහට තමයි එන්නේ. හරි? හරි කමක් නැහැ. ඉතින් මේක western province paper එකන්නේ. O level වල structure එක වෙනස්. හරි? Right. Let's do this question. Roman figure 1 එක definitions දෙන්නේ කියන්න තියෙන්නේ marketing mix. Right. Let's recall. Now when you talk about the marketing mix, it has 4 variables, right? මතකද? Variables 4ක් තියෙනවා මොනවද ඒවා? Product, price, place, promotion. Hari? දැන් ඕක ගැන තමයි කියන්න තියෙන්නේ definition එක. It's a set of variables. එහෙමනේ කියන්නේ නේ. Right? I'll paste the definition here. Then you can write it. බලන්න කොච්චර මතකද කියලා. තනියෙන් කියන්න පුළුවන්ද මේක? Set of variables. Right. Now let's write the answers for question number 4, Roman figure 1. Hari? Marketing mix is a set of variables, right? Are there many variables? There are 4, right? Used to achieve marketing objectives of a business. Now we have business objectives as well as there are marketing objectives of a business. For example, increasing the sales. Puta, increasing the sales is a marketing objective of a business. Hari? Increasing the customer satisfaction, like that. Hari? So used to achieve marketing objectives of a business, make අනිවාර්යෙන් කියන්න within a target market. Within a target market. Now target market කියන්නේ market segment එකක් නේ. අපි තෝරගත්තු whole market එකකින් කොටසක්. හරි? So next question they ask, what is a target market? එකක් ලියලා දාමු. I'll show you what to write. It's the share of the market. මොන market ද පුතා? whole market. ඒ කියන්නේ market එක මුළු market එකකින් එක්තරා කොටසක්. Share of the market. හරි? These words should be here. You should mention these words. Share of market. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ words ටික කියන්න ඕනේ. හරි? Consisting of consumers. Of course, a market has consumers නේ. Market එකේ ඉන්නේ පුතා customers ලා තමයි. හරි? දැන් market කියන්නේ මේ ඉරිද පොළ ඒව නෙමෙයි. හරි? ඒතර market කියන්නේ වෙනම jargon එකක්. හරි? It's a share of the market consisting consumers that the business can satisfy in more attractive and profitable way. Now for example, අපි ගත්ත examples මතකයි නේ? If you take toothpaste, නේ? Toothpaste සාමාන්‍යයෙන් මුළු market එකටම තියෙන general products උත් තියෙනවානේ. හැබැයි අපි whole market එකකින් segment එකක් ගත්තොත් people who have let's say sensitive teeth, there is a special product for this, no? For example, එක companies වල එක products තියෙනවා. For example, we can tell this Sensodyne. Sensodyne is specially designed for people who have sensitive teeth. හරි? එතකොට එතන තියෙන්නේ පුතා people who have sensitive teeth is a target market. And මේ target market එකට මේ product එක highly attractive. And මේ product එක පුතා business එකට highly profitable. They can charge more than a normal toothpaste. ඔක්කොටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් general toothpaste එකකට වඩා අර වගේ special purpose එකකට cater කරන toothpaste එකකට charge කරන්න පුළුවන් price එක වැඩි. ඒ වගේම ඒ customers ලට මේ product එක මාර විදිහට attractive පුතා. මේක ඕනේ කියන හැඟීම තියෙනවනේ.
ඒකයි මේ words වලින් කියන්නේ. හරි? That the business can satisfy in more attractive and profitable way is the target market. Hurry? Right. So these are the definitions. Right. I'll give you 1 minute to write and finish. Right. Huta, shall we continue? Right. Now again we have true or false question. Make a හොඳ වගේ හැමෝටම send කරන්න answers පේන්න හැමෝම. හරි? Everyone answer this question. මම direct කරන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ බලලා answer එක T ද F ද කියලා එවන්න මම කියවුවාම. හරි? Let me read to you. Destination is an element of transportation. Is this true or false? Tell. Puta, is this true or false? Everyone answer. Right. Inuka. Hari then mehemai. Hari. Make a marking scheme dealer තියෙන්නේ true කියලා. Hari. I think they mean destination means they refer this destination to terminal. That's why. Hari. Then terminate වෙනවා කියන්නේ පුතා ඇත්තටම if you take the verb terminate අවසන් වෙනවා ඉවර වෙනවා වගේනේ. ඒතර destination එකත් end place එකක් නේ. ඒ නිසා අර terminal කියන terminal. හරි? terminal කියන එක mean කරලා තමයි ඔක දීලා ඇත්තේ. Transportation, what are the elements of transportation? Way, medium, නේ? Then power and also terminal නේ. The terminal කියලා අපි කිව්වේ this is where the medium is handled now. එක්ක නවත්තලා තියෙනවා. ඒ වගේනේ. ඒතර නවත්තලා තියෙනවා කියන්නේ destination එක වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ. හරි? ඒ කියන්නේ වාහනේ medium එක කියන්නේ transport medium means the vehicle no. ඒතර vehicle එක නවත්තලා තියෙන තැන වගේ sound එකක් නේ තියෙන්නේ terminal එකේ. So that means destination කියන්නේ ඒක mean කරගෙන ඇත්තේ පුතා. කොහොම හරි they say it's true. හරි? Right. මේගොල්ලෝ destination අර terminal වල synonym විදිහට අරගෙන තියෙන්නේ. Right. Then next one. Insurance obtained to cover risk of building machinery, motor vehicles and stock is called assurance. මෙන්න ඔයගලන්ට තියෙනවා පුතා අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. හරි? මේක අපේ book එකේ නෑ. All syllabus tibba words මට මතක විදියට. But when we do papers, we learn certain things, no? That's why I always ask you to do papers as much as possible. Right, learn this word. Hari, I'll explain. First, try and answer. Right, Sonali says false. Hari, what about you? Others, what do you say? Again, insurance obtained to cover the risk of building machinery, motor vehicles, stock is called this. Right, let me explain to you. Huh? Now, if you consider these things, Puta, buildings, machinery, motor vehicles and stock, they are properties, right? Ne? Properties. This name, what is the insurance that we obtain to cover the risk associated with the property? We call it property insurance. Ne? We have two types of insurance, right? We have life insurance and property insurance. Ne? එතකොට මේ දෙන්නගෙන් මේ අවස්ථාවේ එන්න ඕන දේ තමයි property insurance. හරි. Now what is assurance? Remember, assurance means life insurance. හරි? Assurance කියන්නේ life insurance වලට. එතකොට මේක life insurance වුණොත් wrong නේ නේද? This has to be property insurance, not assurance. If you are to correct this, you had to write property insurance instead of assurance. Property insurance. දැන් ඔයා මේ වැඩේ කරන්න. හරි? Now in your answers, Roman figure 2, A, B එකේ say that it's false. Hari? False කියලා ලියලා ඔයා මේ වැඩේ කරන්න color pen එක නෙමෙයි normal ලියලා highlight කරන්න. හරි? Just write this here and highlight. What are you going to write?
assurance is life insurance. නැත්නම් assurance equals life insurance කියලා ලියා ගන්න. assurance කියන්නේ life insurance වලට කියන එක ඔන්න මතක තියාගන්න. හරි? life insurance. It's another term that we use. Hari? Then highlight this in using a term highlighter. Make a term highlighter and highlight karagan. Right? Do that part. Right, Puta. Now let's discuss the next one. Hari? Next one. I think then me kaila me actorama me cards wala. Cards can you remember electronic cash? Electronic cash වලින් අහන ප්‍රශ්නයක් මේ තියෙන්නේ පුතා. හරි? ඔන්න බලන්න මොනවද අහන්නේ? Saynet teller card ATM. හරි? Is issued by Sampath Bank. Oh, I think මේ අපි හරිනම් cards ටික පාඩම් කරන්න වෙනවා. එහෙම වුණොත් එක banks වල cards වල නම්. හරි? I'll show you the textbook. You should know this. Then මේ වෙලාවේ පාඩම් කරගන්න අපි මේක ලොකුට කතා කරලා නැති නිසා. Now see, සමහර දේවල් අපි ඉගෙන ගන්න අතරම papers වලින්. හරි? Do you see now, according to our syllabus, we have teller machines, that means ATM cards නේ. හරි? But then සාමාන්‍යයෙන් ATM කියලා වෙනම card එකක් නෑ. හරි? මේක debit එකේ, credit card එකේ මේ facility එක තියෙනවා. හරි. කොහොම හරි they say some of the examples for ATMs, People's Bank Pet. Hari නිකම් People's P for pet. හරි? අතන සම්පත් බැංක් එකේ S නේ. එහෙනම් set. එහෙන් පාඩම් කරගන්න. හරි? People's Bank Pet, සම්පත් බැංක් set. First letters වලින් අරන් තියෙන්නේ. හරි? මෙයාගේ P, S තමයි මෙතන P pet, ET තියෙන්නේ. ඒතර මේක S නම් මේක set. Right? Then Bank of Ceylon වල තමයි පුතා Saynet කියලා තියෙන්නේ. Then that statement is wrong. Hari? Wrong. Right. කලින් එක වැරදි. This is false. This one is false. Hari? This is false. Right. Then next one. Fixed deposits interest can be obtained monthly or after matured. True. Hari? අපිට බැංක් එකත් එක්ක කතා වෙලා monthly interest එක වෙන වෙනම month එකක් end එකේ ගන්නත් පුළුවන්. Maturity එක කියන්නේ after the maturity ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් as per the terms agreed. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු අවුරුද්දකට insurance අවුරුද්දකට salary deposit කරා නම් bi-annually ගන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 6 months wise. එහෙම කතා කරගන්න පුළුවන් බැංක් එකත් එක්ක කියලා තමයි අපේ තියෙන්නේ. හරි? Usually think එක්ක monthly ගන්නවා නැත්නම් maturity එක අවසානයේ තමයි ගන්නෙ. හරි? එහෙම special terms වලට යනවට වඩා. Right. Then we have another case based question. So let's answer. Hari? Let's answer. Right. අපි questions කියවලා යන්න. හරි? Let's read the questions. Name two managerial functions. Managerial functions means management functions. We have 4 management functions: planning, organizing, leading, controlling. That can be identified in Lalani's business. Name 2, only 2, Hari? Right, next. Write examples for management functions you have mentioned in the above. That means we have 2 functions. Examples කියලාහන්නේ කියන්නේ probably there is only one example for one management function. ඒක ලියන්න තියෙන්නේ. හරි? Let's read this. It says Lalani is a famous business woman. Hari. She started Lalani Beauty Salon on this day. Hari? This is her business name. She has decided, now we know, by looking at the verb, we can actually identify what the this business function is. When we see the word decided, it is about planning, right? She has decided her business objectives properly and very eagerly
in determining the activities to achieve those business objectives. Hari. දැන් පුතා ඔයාගේ answers වෙන්න ඕනේ මෙච්චරයි. හරි? First එකට A එකට you can write planning. Hari? One of the activities in this functions in this case is planning. And for the example, you will have to write everything. Hari? Say Lalani, she Lalani decided her business objectives, and up to here, me full sentence එක දීලා දැම්මනම් හරි example එකට. Right? Then it says, she has led her employee to achieve objectives by providing correct instructions and leadership. Right. Now I have a question for you. Everyone answer. What is our second management function in this case, Puta? Type and send me. Me means everyone. Hurry. Send to everyone. What's our second function here? Inuka. Right. Others. Others, is it leading? It is, hurry. It is, hurry. It is leading, hurry. So, then leading kila harita malagatta kohenda? By looking at these words. Sorry, now you have to remember the book's definition. Otherwise, you cannot catch this. Sorry. The definition says directing employees by giving necessary information and instructions. Employees may be human resources. Sorry. Directing human resources by providing information and instructions. So we see the words correct instructions. And method leadership it's leading. So second management function is leading. Then example you have to write these words. Make him again say Lalani providing correct instructions and leadership to the employees. To the employees kila kiyan. Complete. Lalani provides correct instructions and leadership to her employees. Right, එතකොට ඔයා දන්නවනේ මේ B එකට answer කරනකොට example කියලා මේ පැත්තෙන් දාලා again write planning, leading, and here write the particular example. Right? Okay. Now write and finish. I'll give you 1 minute. Right, Puta. Now let's do the next one. Roman figure 4. I think investment in the let's see. Investment has a special place in achieving economic development, of course, yes. Investment economic development may balapana there. Explain share issued by a company. Do you remember the definition of a share? Mathakala. If the capital of a business is divided into equal parts, one such a portion, that the one such a part is called a share. Share has a definition. So this is the definition of a share. If you have a share, you can have September first 3 months September last 3 months exam time paper class discuss first few months at least 10 papers discuss make a first paper. Western province make. Right. Now, how to write this? The capital of a company could be divided into equal portions, and one such portion is called a share.
මේ textbook එකේ වචන ටික මට මතක විදිහට. හරි. I took this from the මේ marking scheme. හරි. This is Roman figure 4A answer. Next, they ask, write two benefits of purchasing treasury bills. So, what are the benefits of purchasing treasury bills? The main economic return is you can earn interest when you invest in treasury bills. They give you interest at a fixed rate, like fixed deposits. You are given interest, but the interest is given at a fixed rate. කොහොමහරි මේකේ interest income එක තමයි මේකේ main return එක. ඊට අමතරව ඔයාලට benefit එකකට කියන්න ලේසිම දේ තමයි පුතා can be converted into cash at any time. දැන් ඔයා treasury bill එකක් දාලා ඕනම වෙලාවක නැවත සල්ලි කරගන්න පුළුවන් ඕක. ඉල්ලගෙන සල්ලි කරගන්න තියෙන්නේ. හරි? Right. So I'll show you this by pasting. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට කියන්න පුළුවන් the full guarantee from the government is received කියලා අර පොතේ තියෙන එහෙන ලොකු හැලක් අන්න ඒක ලියන්න පුළුවන්. හරි? ඊට වඩා මේ දෙන ලියන එක ලේසි darling. හරි? These 2 points are easy to write. Ability to earn fixed rate of interest නැත්නම් earn earning interest income at a fixed rate. හරි? අනිත් එක තමයි ability to convert into cash at any time. Number 1. Number 2. Okay. Right. So these are the benefits. And this is the answer for B. Right? B. And now write and finish. I'll call you in 1 minute. So shall we go for the next question? Now, we are finished with our business studies questions. Hari? So we can go for the accounting questions. Right? Now, accounting questions, I think we know normally there are 3 questions and you have to select only 2. Right? I think our 5th accounting question එක දැන් කරමු. ටක් ගාලා part 2 accounting කියලා දාගන්න. හරි? Just put part 2 accounting. Answer to 2 questions keyword. When we discuss the paper, we discuss all the questions. Right. Now let's see. Now even in accounting puta, first Roman figure is from a theory. It is from theory. They ask a theory question. Right. They directly test some theory. For example, here they ask what is the aim of accounting. They are asking actually the main aim. Hari? There are some aims, but the main aim is to provide information to the interested parties of a business for their decision making. So providing information to the stakeholders කියලා short කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඉතින් I'll show you මේ marking scheme answers ටික. ඒගොල්ලෝ useful කියලා දාලා තිනවා. ඒක නම් ඕනේ නැහැ. Provide information. ඇත්තටම මෙතන information, financial information. හරි? Right. Now, look at the answers. හරි? Start writing the answers. Providing information to the interested parties of a business. ඒ ටික ලිව්වත් ඇති. හරි? To provide, නැත්නම් providing. හරි? When you write an objective පුතා, you should write to provide. එහෙම නැත්නම් to එක ඉස්සරහට දාන්න ඕනේ verb එකට. නැත්නම් verb එක ing form එකෙන් ලිව්වත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. No need to say useful anything. Anyhow, it's useful. To provide information to the interested parties of a business. Right? ඉතුරු ටිකක් දිනනවා නම් ලියන්න for them to make decisions කියන එකත් ඕනනම් ලියන්න පුළුවන්. Right? Right. Next one. Write 2 characteristics of a liability. Right. Now there are 3 characteristics of a liability. මතකද? There is a common characteristic between assets and liabilities. We call it arose as a result of a transaction. Arose as a result of a past transaction.
කලින් වෙච්ච ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි liability එකක් business එකට එන්නේ. Not only a liability but also an asset. හරි? ඉතින් ඒක definitely පුතා අපිට paper එකේ ලියන්න පුළුවන් because it's one of the best characteristic. හරි? I'll paste here. May arose as a result of a past transaction. තව ඉතින් අර length එකක් තියෙනවනේ length එක ලියන්න නැතුව ඔයාලට පුළුවන් ලේසියෙන් ලියන්න having a current obligation. දැන් මේක obligation එකන්නේ කරන්න ඕන දෙයක්නේ. So වර්තමානයේ මේ බේරුම් කරන්න දෙයක් තියෙන්නේ මෙතන. settle කරන්න දෙයක්නේ තියෙන්නේ. So we call it having a current obligation, right? So these two days in යන්න පුළුවන් නැත්නම් අර outflow of economic resources when the settlement is made අන්නේ words ටික ලියන්න වෙනවා. හරි? Right. Roman figure 1 A B. පුතා මාව ලැග් වුණොත් පොඩ්ඩක් කියන්න. I get messages, that's why. Right? Right. Then here let's you have to write no. I'll wait 1 minute. Puta, shall we get like 3 minutes? Now, if you're done with writing, just go for the next one, right? And start answering, right? Here, accounting equation. They're asking accounting equation question. Please, I'll give you 3 minutes. I'll come back to you within 3 minutes or like after 3 minutes. Please, if you're finished with the first one, move on to the next one and start answering. Huh? Right. Puta, I am back. Shall we discuss this question? Right? On a banana, I'll read to you. Now, this is then normally accounting equation is tested in this question number 5. Right? Accounting equation can main area ka puta MCQs eno case study ekata yanawa me question ekata enawa, right? Let's read this. Following shows the transactions occurred in done. What's the name? Danansuriya Hari. Mugak Hari. Business. Danansuriya's business. During the first week of the month January. Now, this is a important information. Hari? During the first week of January. Not the whole month, only first week. Make a underline. Right, then we are given how many transactions? 5 transactions. What is required? Show the impact of each of the above transactions on the accounting equation. Use the below format to answer. Hari. Now, they have given the table using the columns. Now, we have 2 methods to show the impacts of transactions on the accounting equation. No? The first method is we just write the basic equation and show the impacts without any columns for each item. Second method is we use columns for each item. Here now we have 3 asset items. And equity is not divided. But liabilities again, there are 2. So in this method, second method, we divide assets into columns and liabilities into columns and show in a form, like a table. I think Buddha make a format එක දීලා තියෙන්නේ ඔයාලට මහන්සි වෙන්න කිසි දෙයක් නැහැ. ටක් ගාලා මෙයාව copy කරගත්තා. And now what is this? This is 1st of January balance කියන්නේ. This is the opening balance. නේ? මේ තියෙන්නේ අපේ මෙයාට කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් opening balance කියලානේ. හරි? This is our opening balance. එතකොට මේ opening balance එක values දීලා තිනවා ඔයාලට පේනවා ඇතිනේ. හරි. ඉතින් දැන් තියෙන්නේ පුතා අපිට මේකේ මේ transactions ටිකේ impacts ටික මේකේ record කරන්න. Now I'll give you 2 minutes to copy this. හරි? I'll give you 2 minutes.
හොඳ ළමයි වගේ කම්මැලි නොවි ටක් ගාලා කොපි කරලා ඇඳ ගන්න මේක බුක් එකට. හරි? ටක් ගාලා ඇඳ ගන්න. 2 minutes. And now they have showed the impacts of the first transaction. No? Do you see? My first transaction එක impacts පෙන්නලා තියෙනවා. Obtaining a bank loan, what happens? Assets increase, it's cash by 50,000 rupees. Liabilities increase by 50,000 rupees. And it's a bank loan. එක පෙන්නලා තියෙනවා. Second එකේ ඉඳන් තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. හරි? අතට end කරන්නේ නැතුව table එක අරගෙන columns දාලා ටක් ගාලා ready කරගන්න. Puta, now let me explain the answers using the marking scheme. Hi, I'll paste the marking scheme here and explain the answers. Right? Then make a listen. Hi. Now here there is a typing error. This one. Right, now we have done up to the first one. First take a hurry. It is given in the paper. Now next one. Hurry. See the next transaction. They say owner withdrawing money 8,000 from the business for his personal use. Now what is this? This is cash drawings. This is cash drawings. So what are the two impacts, Puta? You should reduce the cash value by 8,000 and equity value by 8,000. And in the marking scheme, they have given half marks for these two impacts. I'll move on to the next one. I'll give you some time to write the answers. Just let me explain first. Purchasing furniture 30,000 for the use of business. Now, when you purchase furniture, what happens? This is on cash basis, no? මුකුත් කියන්න නැතුව දුන්නොත් අපිට තීරණය කරන්න වෙන්නේ cash basis තමයි purchase කරන්න. So furniture value increases by 30,000. At the same time, cash value goes down by 30,000. නේ? සල්ලි අඩු වෙනවා, furniture වල වටිනාකම වැඩි වෙනවා. That's our impact. Next one. Purchasing goods. Now this is a cash purchase. නේ? On credit කියලාත් දීලා නැහැ, කාගෙන්ද purchase කරේ කියලාත් දීලා නැහැ. එහෙනම් මේක cash purchase එකක්. එහෙනම් definitely when we purchase on cash basis, our cash value goes down by by 15,000 rupees. එතකොට stock value එක increase වෙනවා 15,000 rupees වලින්. right? කවුද call එකෙන් අයින් වෙලා නේ? කවුද? හසන්දි. right. Then බලන්න මේකේ marks දීලා තියෙන්නේ පුතා මෙහෙම half මෙතෙන්ට half මෙතෙන්ට. එහෙනම් උඩ එකෙත් එහෙම දන්නේ අපි බලමු පස්සේ marking scheme බලමු. හරි? Let's try the impacts. Right. Then we have another transaction selling goods on cash including 1,000 rupees profit. Cost was 4,000. දැන් මේ මොනවද මේ කියන්නේ? Profit එකක් දීලා තියෙනවා 1,000 රු. Stock එකේ cost එක 4,000 රු. Sell කරන්නේ on credit රු. Right? Now how much is the selling price then? The profit is 1,000, the cost is 4,000. Our selling price is how much? 5,000 rupees. We sell at 5,000 rupees. නේ? දැන් එහෙනම් අපි මේක පෙන්නන්නේ මෙහෙමයි. We should decrease the value of stock by 4,000 because the stock value is 4,000 rupees, right? And we should increase the value of cash by 5,000 because we get cash of 5,000 rupees because we sell on cash basis, right? And the profit belongs to the owner. That means under equity, you have to write plus 1,000 because profit leads to increase equity. Hi. I think then marking scheme maker. Here 1 mark, I think for this. Then half mark, 1 mark half marks.
මෙතෙන්ට half එකක් මෙතෙන්ට half එකක්. Again here 3 halves. So altogether how many marks? 3 marks, no? That's what they say. 3 marks here. That's how they have given marks. 3 marks. අපි තුමේ half එක මේ cash minus 8,000 එකට. හරි? දෙන්නටම නොවෙනවා ඇති. එයාට විතරයි. මොකද අනිත් ඒවාට half half place කරලානේ ඒකයි. Right, now do this and finish. Then answer to B and send me your answer. I'll give you let's say 4 minutes. හරි? 4 minutes දෙන්න. හොඳ ළමයි වගේ B එකට answer කරලා මට එවන්න. හරි? And මේක complete කරගන්න. හරි? Right, if I help you now, here you have to calculate the total amount of assets. Now we have several assets here, right? We have furniture, the stock and cash. So what to do now? You have to find each asset's closing balance at the end of first week. මේ හැම column එකේම final result එක ගන්න. Hari? So you have to consider the opening balance and do the calculations, puta. Hari? And then add them together and you will find your answer. Hari? Here we have 3 assets: furniture, stock and cash. So the sum of these 3 assets, මොකේ sum එකද? Closing balance එකේ sum එක වෙන්න ඕනේ. Hari? And now do and send me your answers. Oi, නුක සොනාලි හැදුවේ නෑ තාම පුතා. හරි කමන්නේ. දැන් මේ වෙලාව මදි හින්දා මම ටක් ගාලා කතා කරන්නම්. හරි? And now see how we obtain the answer. As I told you, you have to consider the closing balances of each asset column. Now if you consider the furniture puta, we have 60,000 opening balance and plus 30,000 below. So that means you have to add 30,000 to 60,000 and it is 90,000. මම මෙතන යටින් නිකන් දානවා. හරි? ස්ටොක් එක බලන්න. ස්ටොක් එකේ opening balance එක 12,000. ඒකට add වෙනවා 15,000. That means 27,000. From that you have to deduct 4,000. That means 23,000. Right? And then the cash value, we have 200,000 opening balance plus 50 means 250,000 minus 8 means 242,000, right? Make it again, you have to minus 30,000, so it will become 112,000. So 212,000, right? Make it then මේ දෙනවා වෙනවම මම සබ් මේ මොනවද මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ simplify කරලා ගන්නවා 15 minus 15 plus 5 කියන්නේ minus 10 නේ. මේකෙන් minus 10 ගියාම පුතා I get 202. හරි? දැන් බලන්න ඔය calculations ටික කරගත්තේ නැත්නම් ඔතන answer එක වැරදිනවා. හරි? 202,000. Okay? Then that's all right. So I have to add these 3 values. ඉතින් මේක answer එකේ මම කිව්වේ අර හැම වෙලාවෙම අපි method එකක් එක්ක present කරන එක ඇඟට ගුණයි පුතා. හරි දැන් ඔයාලට මේක vertical format එකකට පෙන්නන්න පුළුවන් furniture this much, stock this much, rupees උඩින් දාලා අන්න එහෙම ලස්සනට පෙන්නන්න පුළුවන්. දැන් ඒවටත් සමහර වෙලාවට exam එකේ වෙලාව මදි හින්දා අපිට අක් ගාලා මෙහෙම ලියනවා. Total assets හරි equal rupees 90,000 plus 23,000 plus what's the other value? 202,000. How much do we get? 202,000. මොකද දැන් item names ලියනකොට වෙලාවක් යනවනේ ඒකයි මෙහෙම පෙන්නන්නේ. හරි? දැන් මේ ටික එකතු කරනකොට be careful. හරි? මේක මේ horizontally ලියලා තියෙන්නේ. Vertically ලිව්වා නම් එතරම් add කරන්න තිබ්බා. හරි? 90 plus 23 is this much 113. ඒකට 113 වලට 202 එකතු කරනවා. පුතා 215,000 සයිනි. නෙමෙයි 315,000. Not 16. හරි? එකක් එහෙම වෙලා. So our final answer is 315,000 rupees.
15, yeah, this much, right? This is the amount, this is our total, right? ඉතින් මේක කෙලින්ම drop කරන්න පුළුවන් answer එකට. හැබැයි අපි හරියටම final answer එක ගත්තේ නැත්නම් කෙලින්ම ඔයාලට බිඳුවයි ලකුණු. හැබැයි ඔයා method එකක් එක්ක දැම්මහම පුතා method එකට මහන්සි වෙලා method එක හරියට present කරලා තියෙනවා නම් එතෙන්ට half වෙනවා. plus මේ values හරිය නම් method එකේ කොහොමද ඔයාලට half දෙන්න ඕනේ. ඒක විදියනේ. Right. Now we are going to finish at 8:45 නේ. So let's do the third one as well පුතා. හරි? then කම්මැලි වෙන්න එපා. හෙට exams තියෙනවා ඇති. But let's do Roman figure 3 as well. Hari, then we are done. We can finish the fifth question and finish the class also. Hari? All right. Let me read quickly. Following shows the transactions. Do you need time to write this? Right. I'll wait 1 minute. Hari? Finish the answers. Hari, 1 minute. Right, Puta. Let's do the third one and finish the class. Hari? Now, this is another easy question. Very direct, easy question. It says, following shows the transactions of the month of March in Dhammika's business. Now, we see that the invoice number is given, the supplier's name is given, and they ask you to prepare the purchaser's journal. හරි එතකොට මේ තුන් දෙනාම definitely record වෙන්න ඕනේ. හිතන්න දෙයක් නැහැ. දැන් සමහර වෙලාවට they give you irrelevant transaction as well no. එහෙම එකක් නැහැ මේකේ ටක් ගාලා හදන්න තියෙන්නේ. So do you remember how to prepare the purchaser's journal? Right? Now what type of a transaction do we record in the purchaser's journal? We record only credit purchase of trade goods. That means stock. Stock එක ණයට ගත්තොත් විතරයි purchaser's journal එකේ record වෙන්නේ නේ. හරි. So they asked us to prepare the purchaser's journal as well as the relevant ledger accounts. Now, what are the relevant ledger accounts related to this purchaser's journal? Mainly, we have to have the purchaser's account and then separate accounts for each supplier. දැන් මෙතනදී මේ supplier ගේ accounting term එක තමයි පුතා credit no. These are creditors. හරි? මේගොල්ලෝ creditors. But journal එකේ අපි supplier කියලා කියන්නේ, but these are creditors. So for each and every creditor, we have to have a separate account. So here we have 3 creditors. So that means we have to have 3 accounts for these creditors and the purchaser's account. හරි ඉතින් ඔය ටික ඇඳලා දාන්න තියෙන්නේ. හරි? දැන් මාත් එක ටක් ගාලා purchase journal එක ගමු. I'm going to explain the answers using the marking scheme. Hari? Have marking scheme එකේ පොඩි පොඩි මේ වැරදි වගේක් තිබ්බා අපි ඒක හදලාම දාමු. Right, I'll paste this. This is marking scheme. Hari, now first of all this should be purchaser's journal. Hari? Ada ඔක්කොම කලින් පුතා before drawing the table write purchaser's journal and then draw the table. හරි දැන් ගාක් ළමයි ඔය ටයිටල් එක අමතක කරනවානේ. නම අමතක කරනවානේ ලියන්න. ඒකට හොඳම රෙමඩි එක තමයි නම ලියලා ටේබල් එක අඳින්න. Now this should be සාමාන්‍යයෙන් අපි මේක plural වලින් කියන්නේ but no problem with it. Now write the name purchaser's journal. Purchaser's journal. Right? Then you have to draw the format. Right? When you draw the format, Puta, you can keep the exact height if you want. Right? And normally we take 2 rows for the labels. And then we have 3 transactions. No? So 3rd, 4th, 5th rows go for the transactions. And the 6th rule goes to mention the total. And normally we keep another rule for the look and feel. හරි එතකොට rule 7කට ඔයා මේ table එක ගත්තා නම් හරි. එහෙම close කළාම කොටුවක් ඇඳ ගන්න ලේසි. හරි දැන් මේකේ නම් යටින් ලස්සනට rule එකක් තියලා නෙමෙයි අවසන් කරලා තියෙන්නේ. Never mind, we normally do it. හරි. හරි. Then label each column. First column is date,
Next one is invoice number. We have been given the invoice numbers here. Then the supplier value එක සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ total value. හරි? ඒතකොට දැන් මේක ලියනකොට මෙහෙම ලියන්න. හරි? I'll correct this. Write total value and also don't forget to mention rupees. හරි? Total value කියලා ලියලා and below write rupees. Right? Rupees in terms of rupees. And then ledger page එක අඳිනකොට මෙච්චර තදියර අඳින්න ඕනේ නැහැ. මේකට data දෙන්නේ නැති හින්දා මෙහෙම හීනියට ගත්තට කමක් නැහැ. And මේක LP කියලා ලිව්වත් no issue. Right. Then you had to record each and every credit purchase. First we have 3rd of this is May, no? March. Then මේක සිංහල ක්‍රමයට ලියලා තියෙන්නේ. හරි? එතකොට dates දාන්න English විදිහට පුතා. I'll correct them. You have to write like this. The date should be 5th of March. ඒ කියන්නේ මෙහෙමනේ ලියන්නේ. සිංහල English වලින් ලියනකොට මෙහෙම ලියන්නේ. හරි? And අපි usually year එකත් mention කරනවා if they have given the year. But they haven't given the year, so no worries. හරි? year එක අපිට දීලා නැති නිසා අපි හොමම තියනවා. Then next transaction 12th March 12th. Hurry, and the next one is 20th of March. Right? ඊට පස්සේ ඔන්න බලන්න invoice numbers they are also incorrect. නේ ගොඩක් typing errors තියෙනවා ඒකේ. අපි හදමු ඒක. Right, no worries. පස්සේ relevant invoice numbers 130 Gayan and 11,000, right? Then 215 Asanka 8,750. Then 300 Ruan 3,250. Right. Then what we do is we take the total credit purchases. We need to add the 3 values and present under double lines. So you will get make a හරිද බලමු. Yeah, 23,000. Right? Then we numbers අතර අර space එක තියන්න ඕනේ. හරි? When you write 11,000 you have to write like this. අර space එක තියලානේ ලියන්නේ නේ. මෙන්න මෙහෙම. Right? Then purchases journal is okay. හරි? ඊට පස්සේ පුතා purchases account එක. Here also we normally say purchases account. Plural වලින් කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන්. හරි? Again, now you know that you are not supposed to draw any T accounts. You have to draw normally columns, the account with the columns. හරි? සාමාන්‍යයෙන් T accounts අපි exam එකේ අඳින්නේ නැහැ. columns එක තමයි අඳින්න ඕනේ. එතකොට date, description, LF, value කියන columns වලට account එක අඳින්න ඕනේ. හරි? Now, what happens once we obtain the total in front of the total in the purchases journal, you have to say debited to purchases account. Let's put S. Here also again S. Then what should be the date? We normally obtain the total at the end of the particular month. This is March, so the date should be 31st of March. And then by using that total, we debit in the purchases account. Why, Puta? Because purchases account is an expense account. When we purchase, expense value goes up. Increase of expenses is a debit entry according to double entry principle. So we debit in our purchases account by the total. Total is 23,000. For the description, you have to say a common word, which is creditors. Because Puta, Gayan, Asanka, Ruan are creditors. And you do the other part of the double entry in these, creditors accounts. So you normally write here creditors in plural. Because there are 3 creditors. Sorry? මෙතන description එකට හැම වෙලාවෙම ලියන්නේ අපි හැමතිස්සෙම දැන් account එක description එකට ලියන්නේ double entry එකක් ලියනකොට අනිත් account එකේ නමනේ. අනිත් account 3ක් තියෙනවානේ මේ entry එක යන්න. 23,000
accounts තුනක යනවා මේ බෙදිලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඇවිල්ලා creditorsලා. ඉතින් common name එක තමයි අපි මෙතන use කරන්න පුතා creditors. And you have to put the month and date because you obtain the total at the end of the month. හරි? එතකොට අර 23,000 කෙලින්ම අපි enter කරනවා by putting the last day of the month. I think මෙතන marking scheme වලට පේනවා නේද පුතා? They have they given 2 marks for the journal. Probably මෙතෙන්ට half එකක් එනවා නැත්නම් 1 mark උත් යනවා. මෙතන 2 marks කියන්නේ ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ half each allocate කරන්න මේ. half each allocate කරා නම් හරි. The whole question එකට දන්නේ let's see. For the whole question 4 marks හරි. That means for the accounts they have given 2 marks. For the journal they have given 2 marks. So here half marks for purchases accounts entry. Right? Purchases account entry. Then you have to have 3 other accounts. Ne? Gayan's account, Gayan account, නැත්නම් Gayan's account. I think මේ Gayan කියන්නේ creditor කෙනෙක් අපිට ඕන නම් creditor කියලා within brackets ලස්සනට mention කරන්න පුළුවන්. ඒතර තවත් පැහැදිලි නේ? So Gayan's account should be credited. Why? Because when we purchase on credits, the liabilities, the value of liabilities goes up. නේ? අපි ණයට purchase කරනකොට අපේ liabilities වැඩි වෙනවා. Increase of liabilities is a credit entry. ඒක හින්දායි මේගොල්ලන්ව credit කරගෙන යන්නේ. So each creditor should be credited by the respective value. Now Gayanගෙන් අපි purchase කරලා තියෙන්නේ if we are the Ammika, we have purchased from Gayan how much of goods? 11,000 worth of goods. So අපි මෙතෙන්ට දාන්නේ 11,000 ම තමයි. ඒ අදාළ value එක දාන්න ඕනේ. හරි? And the respective date you have to enter. Now here we have purchased from Gayan on 5th of March. හරි? At 11,000 rupees. So ඒක තමයි අපි කෙලින්ම record කරන්නේ. එතකොට පුතා මේකේ description එකට අපි purchasers කියලා ලියන්න ඕනේ. මොකද අපේ අනිත් account එක purchasers account නිසා. Okay? Likewise, you can do the other 2 accounts, right? I'll show you the marking scheme. And you can finish it. Ne? Hari. So this is Asanka's account and this Ruan's account. එතකොට ඒගොල්ලන්ගෙත් එහෙමමයි respective date එක description should be purchasers, right? And value should be the respective value. Then values සාමාන්‍යයෙන් right side එකට align කරලා ලියන්න ඕනේ. මෙහෙම ඉස්සරහට ලියන්නේ නැහැ. හරි? ඒවා typing errors. You have to align them and nicely write it. Right? Puta, hope this is clear to you. If you have any doubts, please ask. You can do this after the class, no? Anyhow, do and finish before the next class. Hurry, before the next class. If you have term test tomorrow, definitely never mind. Just finish up to here, Puta. So we have discussed today the business studies questions and the first accounting 5th question. So in the next class, again, let's continue the theory, right? We have to continue the theory because we have to learn more. I mean, we have to cover the syllabus. ඒ නිසා term test උත් ඉවරයිනේ. හරි පුතා. එහෙනම් හරිනේ darling. දැන් කාට හරි ඕන නම් මේ screenshot එකක් ගන්න ඕනේ නා. Right? No darling, no other doubts, right? So shall we finish the class then? Right? Good night. Then I'll see you in the next class. Good night, Puta Saini. Right. Inuka, good night, Puta, and welcome. Hari, onna mine karana. Okay, Puta Sonali, good night.